In 1979, 3 Mile Island occurred. Then came Chernobyl in 1986. And then Fukushima, if you try to say Fukushima isn't a problem, that's not true. Les failles de sûreté qui sont mises en évidence par un accident comme Fukushima sont des failles de conception. Il est impossible pour l'industrie nucléaire de répondre de manière satisfaisante aux problèmes intrinsèques de sûreté qu'elle a induits à la conception des réacteurs existants. Donc l'autre façon de faire, c'est de partir de la sûreté elle-même, et de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment et construire le réacteur autour de ça. Et donc, on fait un design du réacteur en se posant systématiquement la question qu'est-ce qui est mieux pour la sûreté? Et non pas quelle barrière on va mettre pour résoudre un problème qu'on a rencontré. Non, on va éviter en fait le problème. Indeed, we look at where we are now and ask what is the big problem. One is reactor safety, the other is waste disposal. Donc quand on a commencé à s'intéresser au nucléaire, c'était dans le cadre de la loi de 91 qui avait été votée au Parlement français et qui demandait aux scientifiques de s'occuper des déchets nucléaires. Donc on cherchait le moyen de réduire la quantité de déchets. Et rapidement, on s'est rendu compte que finalement, la meilleure façon de réduire la quantité de déchets, ça serait de ne pas en produire et donc de faire un réacteur qui produisait beaucoup moins de déchets. In a traditional nuclear reactor, you produce two components. First, the fission products. We cannot avoid them, otherwise we have no fission. And the long-lived actinides. In a nuclear reactor, there are several nuclear reactions that may occur. One is fission. The nucleus, after absorbing the neutron, becomes highly unstable and it breaks into 2 or 3 fragments. These are the nuclei of lighter elements that are called fission products. Another reaction that might occur due to the interaction of neutrons and the nucleus is absorption and subsequent transmutation into a new species. In particular, when uranium-238 absorbs a neutron, it may become plutonium-239, which is a fissile species, but it can also become neptunium-237 or americium or curium. These are so-called minor actinides. The minor actinides are highly radioactive species, are heavier elements than uranium, so they do not exist in nature, but they are formed through neutron irradiation in a nuclear reactor. The minor actinides are not really good for fission. They are not fissile, but the time it takes for them to decay can be very long. In the case of neptunium-237, 2 million years. It is clearly impossible for us to guarantee that institutions in place today
will last for times so far beyond our comprehension. Deutschland ist ja ein großes Thema, die nukleare Abfallentsorgung. Und man hat ja nun ein eigenes Bundesamt für kerntechnische Entsorgung, das nun wieder jahrzehntelang und Milliarden ausgeben soll und dann nicht mal ein Endlager hat, sondern dann noch weitere zig Milliarden wahrscheinlich ausgibt, um das Endlager auch zu betreiben. Und da könnte natürlich ein Interesse darin bestehen, dass überhaupt dieses Geld sinnvoller eingesetzt wird und dann am Ende auch kein Endlager ist, dass man hunderttausende Jahre hat, sondern eben das auch tatsächlich an der Wurzel anpacken kann, das Problem, und den Abfall ökonomisch sogar verwerten kann. In the 90s, beginning of this century, there was a lot of attention for transmutation to improve the waste treatment of the current fuels. And the programs that were in Europe on the transmutation show that it's extremely difficult to handle americium and curium and all these other actinides that occur in nuclear fuel. And many people already at that moment said, if you have to make something, a solid fuel out of that again, it's too complicated. The process of recycling a solid fuel requires you to take the fuel, which is currently in the solid form, move it to a liquid form, separate it out through a chemical process as plutonium, move it into a solid form again, and then, in the solid form, prepare your new fuel assemblies. It's a 5-step process. You need so much shielding, you need to handle very radioactive materials, and the molten salt reactor was seen as a very elegant solution for that, because you have this fluid and you can take out a bit, you can clean it and send it back, so you avoid a lot of handling of highly radioactive materials. Le MSFR, en fait, on peut le considérer comme étant une grande cuve qui serait remplie de sels combustibles, dans lequel il y a les matières fertiles et fissiles, et dans lesquels on va mettre des assemblages qui contiennent un certain nombre d'éléments qui vont permettre de mettre le sel en circulation et de récupérer la chaleur produite par les fissions pour l'envoyer vers la partie classique de production d'électricité. L'avantage du MSFR est qu'on recycle en permanence tous ces actinides. Ils sont constamment dans le cœur et finalement ils finiront tous par fissionner. Et donc on ne produit pas ces déchets. There is a tremendous reduction in radioactive waste if you go with the molten salt system, particularly in the waste that lasts for tens of thousands of years. On peut parfois voir il n'y a plus de déchets. Non, c'est pas vrai, on a toujours les produits de fission. Donc le gain est de deux sortes. D'une part, on réduit considérablement le temps pendant lequel il va falloir surveiller ces déchets, quelques centaines d'années, mais aussi le volume occupé par ces déchets. Dans un site de stockage, on estime qu'on réduirait d'environ 80% le volume occupé pour la même quantité d'électricité produite. Dans ce réacteur, le MSFR, on utilise le cycle thorium. No melting down. No explosion. Thorium, the green atom. Someone, please! Il n'y a pas de différence vraiment notable entre le cycle thorium et le cycle uranium. Quand on les prend tout seul comme ça. Le cycle thorium prend tout son intérêt en combustible liquide parce qu'on a plein d'avantages qui apparaissent dans le combustible liquide. Good. Thank you. If you want to put forward a genuine advantage of thorium, here's one. There is more thorium in the world than uranium. It's around 4 times more thorium in the Earth's crust. Well, one of the good things and the attractions about thorium is that it is widely distributed around the world. So no one country will be able, or a small group of countries will be able to monopolize the resource. With thorium, there's lots of thorium in Australia, India, China, Brazil, Indonesia, Turkey, South Africa. So there won't be an OPEC of thorium. It will be widely available for all, for everybody. 例えば再生可能エネルギー、風力発電ですとか太陽光発電をしようとするときにはレアアースというある一つの材料が必要になります。これは中国でもアメリカでもヨーロッパでももちろん日本でも同じです。でこの風力発電などをするときにレアアースという材料が必要になりますが、この時に出てくる今はゴミ
ゴミになっているものがトリウムなんですね。そうするとウランの利用に太陽光発電、風力発電を加えて、これでトリウムはゴミとして出てくるとして終わるのが今の状態。On a par exemple en France déjà 10 000 tonnes de thorium sur étagère accumulées, essentiellement du fait de l'exploitation des terres rares. Or, si on voulait produire toute l'électricité nucléaire qu'on produit actuellement en France avec du thorium, il nous faudrait 60 tonnes par an. Donc on voit tout de suite qu'on a déjà, pour plus d'un siècle de fonctionnement, de disponibles en France pour faire notre électricité nucléaire.